morning. Thank you for attending before us today. My name is Justice Nicola Sharp-Piri. I'm the chairperson of the Commission of Inquiry. I will let our commissioners introduce themselves. I am Dora Zata. Our secretary is Samuel Cesar. Samuel, would you like to administer the oath? Yes, ma'am. Repeat after me, raise your right hand. Right hand. Lève-le mes doigts. I swear I swear by Almighty God by Almighty God that the evidence I I shall give to this commission shall give to this commission shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. You may be seated. Just before we begin, a reminder, can we switch off our cell phones or any other electronic devices? Turn them on silent, please. And let's try and keep movement in and out of the courtroom to a minimum. Let's also refrain from any interruptions of the witnesses or the commissioners as they're asking questions. And just to say that we should conduct ourselves with courtesy and decorum throughout our proceedings. Mr. Aglayi, could you state your full names for the record? Christopher Tony Aglai, And your residence? Petit Paris, Village Zoblo. What is your rank and your where do you work? Caporal, Betawai Pocho. And how long have you been at Portru? Now on this mount 28 years. 28 years? Yes, I get it in this month. And what are your general duties at Portru? Sorry? What are your general duties? My fair bit. I go on beat. Sorry, I should have asked you whether you wish to speak. If you wish to speak in Creole, you're welcome to do so. More bit. And then more assist guard regular. I assist regular guards. Après Scott Lamin. Scots for blasting. Après nous faire riot. And I deal with riots duties. Ça même ça qu'on fait. These are the works. Is there anything else? Can les autres quelque chose pour faire à part ça qu'on dit là? Nothing No. else. You said you do escort for blasting. Yes. And where specifically? Al Badita UCPS. Most of the time it's at UCPS. Have you attended at Cccl in the past? Yeah. Yes, I did. On how many occasions and over which period? Sorry. Combien de temps après combien de fois qu'on a assisté là-bas? Qui côté PCPS Oui, ou Cccl? UCPS. UCPS? Yes. Moi, imagine ban l'état qui m'en a allé seulement plusieurs fois m'en allé là-bas. He doesn't remember. I do not remember the times you're that I've been starting- there, but I've been there several times. Which year? Quelle année? Moi, imagine après bon, puis là on est moi là-bas après moi j'ai arrêté. I do Point not Bobby recall Lana. because it has been a long time back, and then I stopped. Après stop it. So could you describe what you did when you went there?
starting. Dis-nous qui ban l'ouvrage que tu fais spécifiquement là-bas. D'abord, nous observe toute bonne situation qui se posait. Ça blaster, il fait bon travail et tout. We observe the blasting works and the workers doing the blasting. Do you have any training in explosives? No. No, I do not. So could you just elaborate more, explain more when he says we observe the blasting works? Could you explain? You don't know un petit peu plus l'explication là où dit qu'il va l'observe. Par exemple, nous avant que nous allons pour prendre l'explosif lui-même pour nous amener nos sites pour nous travailler. Before we go and take the explosive to go on the work site, nous prenons la clé dans le camp. Nous allons faire la clé avec l'armoire humaine qui travaille dans l'armoire. we take the key from the camp, from the army camp, armory. Avec un papier qui donne nous l'équipement qui nous peut pour dans le store ça va l'explosif store. We also take a list of all the equipment that are going to be taken from the store. Yes. Oui, papier. L'équipement, nous prenons la quantité qui est mise au papier. We take the amount that has been put on the paper, on the list. So let's take a step back. Who instructs him from at the office to go to Cccl? Lesquels qui donnent l'instruction pour le code Cccl? Mon supérieur, mon officier qui est chef. My superior, the officer that is in charge of the shift. And who was that officer? S.I. Filoé. S.I. Filoé. Oui. And how did he go to the Cccl premises? Comment il y a les hôtels là-bas, le site? UCPS or CCL? It is. Cccl. We're only talking about Cccl. No, I'm not explaining to UCPS. Sorry. But it's the same way He's referring, all he had told us, he's referring to UCPS, but he says it's the same procedure. Same procedures. So let's confine ourselves to talking about Cccl. As you've been informed, you're here to give us information on Cccl. Thank you. So, who would take you to Cccl? There is a driver who came to pick up. A driver from where? To Cccl. Ça driver côté sorti. Cccl. A driver from Cccl. A driver with a Cccl car. And when he arrived at Cccl, could you explain where did he go? What exactly? Là où arrive côté Cccl, côté premier endroit qu'ils ont allé. On arrive devant côté explosif. We go to where the explosives are kept. And could he explain where the explosives were kept? Explique-nous côté y était ça. C'est une question sur mon bateau, c'est moi. Nous avons entré, où j'ai un gate. Après, il y a un bureau qui ont fait un paiement pour matériaux qui ont vendu. Après, par devant, il y en a qui pèse matériaux, transport. Après, moi, il est à côté droit. He said when à côté.
At the entrance of the... At côté pèse matériaux, il comme à côté. At the entrance there is a gate, and then after that there is somewhere where they make payments, an office where they make payments, and then after that there's another office where the materials are weighed, and on the right between the two buildings, the containers where the explosives are kept are situated there, on the right side of the entrance. And how many containers were there? Combien containers? 4 containers. Does he remember what color the containers were? Sun. Gray. Sun. And could you describe the surroundings, how the containers, where were they situated, where were they placed, and what was around it? Oui. Est-ce que vous pouvez décrire nous côté saban container sur l'environnement côté c'était quoi qui tient tout saban container? Ok, ça 4 containers lui-même il cercle avec 4 défenses. Il y en a un plus grand fence dehors, après il y a un plus petit fence encore, un autre fence encore pendant qui cercle là. There are fences circling the containers, 2 large ones and 2 smaller ones. 2 large fences and 2 smaller fences? No. There is one large, there's two fences, one large and one inside again. Okay. So there are 2 fences? 2 fences, 1 large and 1 small. And anything else? How do you enter the fences? Chaque fence il y a un barreau. There are gates to the fences. So when he used to arrive there, did he find the gates opened or locked? Chaque fois qu'il est là-bas, est-ce qu'il y a un barreau qui peut causer là, tu ouvert ou soit tu fermé? Il ferme lock. Locked. And who would open the locks? Lesquels qui sont ouverts, ça donne Après là. moment qui ouvert, après c'est l'autre dit mon encore qui I remember I used to open them, and another person also used to open. Where did he get the keys? Côté où tu as la clé, ça fait. C'est la clé qui nous tient gagné, il parmi ban la clé qui ouvert container. It is together with the key that opens the containers. So how many keys, sets of keys did he have? Combien la clé tu en as de ça? It was a bunch of keys, I do not remember, but it was amongst the keys that we got when we went to go and open the containers. So the 4 containers, all 4 containers were locked? Tous les 4 containers, tu fermes? Yes, they were. And did he have keys for all 4 containers? Vous tenez la clé pour tous les 4 containers? Yes, I did. And when he went there, he used to open all 4 containers? Là où tu es là-bas, où tu ouvres tous les 4 à chaque fois. Or only 1 or 2 specifically? Ou choisis un ou soit 2. I do not remember specifically if as I went there I opened all the 4, but I did open 1 or 2 containers when I went there. And are you able to describe what the containers looked like? For instance, the doors. How many doors does each container have? And are there doors in the front and the back? Each one had 2 doors. Each container had 2 doors at the front? Devant? Oui, devant. The front. Front. And which door of the 2 doors was he opening, the left or the right? The one on the right. The right. Yes. Okay. And did that container have any? Did you enter the containers?
mon déjà te c'est pas tout container. I did. Il y a l'état que fois qui nous peut mettre nouveau stock ou au get là dans pas non. Yes, I did enter the container, but not always. Maybe on times that we were putting new stocks, we would enter and look inside to see if there were nothing else inside. And are you able to describe what you saw when you looked inside the container? Est-ce que tu as décrit quoi qui was empty? But what was the physical appearance like? Is it a normal container with metal, or how did the inside look? Comme il y a un container métal. Plywood ou tout plywood entier, bouffé plywood. It was there were plywood inside. Sure. And did it have any windows? No windows. No windows. None of the containers had windows. None. And no air vents? Ni ban air vents, tu n'as pas? I did not notice, and I. Sure. And electricity? Was there electricity in the containers? I do not recall. You do not recall. So after he opened the container, what happened? Après qu'il ouvert le container, qu'est-ce qui est arrivé là? Comme s'il est là-bas, ouvert le container, qui passait. Les autres n'ouvraient pas le container. Nous ouvrons un container un par un. The containers are open one by one. Nous prenons le matériel qui nous mettre au papier pour nous servir au site. We open the container and take all stocks that are written on the list to go on site. And when he says we, who is we? Là où dit non, ou peut causer lesquels là. Il y a un travailleur qui travaille au site avec sa blaster lui-même. Après, il y en a des officiers qui là ensemble, qui peuvent visiter eux aussi. The workers that is involved with the blasting and other officers that they also come for inspection. Does he recall from the Cccl itself? Sure. And does he recall any names? No. I've never asked for their names. I do not know their names because I don't even know if they were Seychellois or foreigners. Not sure. That's fine. And then after that, you took out the explosives? What did you do? Nous store de transport. Quand nous tirons dans le container, nous classons le transport. They are stored in. Chaque container que nous tirons, nous classons le transport. They are stored in transport, in the transport. Oui, chaque container que nous ouvrons, nous tirons matériel, nous classons le transport. Every containers that are open and stock are taken, they are placed in the transport. Yes. Après, nous montons avec le site. We go up to the site. C'est un transport par, il y en a le moment qui transport par directement le site. Nous déposons tout à terre. Après, bon travailleur, il s'aouille, met à l'air le site pour Sometimes the transport do not go up to where the blasting is being done itself, and we remove all the materials needed for the blasting on the ground, and we we carry it by hand up to where the blasting site would be. And you would go up with the blaster to the site? Yes, I did. And you would also carry the explosives? No, I just. I'm just there for security. So you never carried any explosives up?
ou pas jamais monter avec ça l'explosif to the side. No, I never did. Are you familiar with explosives? Ou familier avec l'explosif? Familier, comme si. Est-ce que vous connaissez l'explosif? Moi, tout ça qui. Je peux servir, c'est mon pas du mot qu'on No, I've seen what they had been using, but I'm not familiar with the explosives. You don't know what the different types of explosives that they were using? Ou pas qu'on ben qualité l'explosif qu'ils ont fait servir. Non, moi, par contre, exactement, la qualité, mais seulement, mon tout, ça qu'ils ont nous tiré, tout le temps, ça qu'ils ont servi. No, I do not know the different types, but I just see them with my eyes. Your Yes. eyes, yes. And how were you able to record and count? Were they explaining to you, or how did you know what they were doing? Ok. L'État, je t'explique, ça, je monte le papier tout. They explain the different type of explosive, and they show me on the list what it is. Okay, so let's continue. When you went up to the site, the blasting site, what did you do, or what did they do? What did you observe? Les zones arrivent à leur site. Qui tu fais et soit qui tu observes. Ok. L'État nous finit de mettre tout le matériel à leur site. Je commence à faire des bonnes nouvelles. Je commence à débousser tout qui pour commencer à mettre un système explosion. When we arrive on the site, the blasters start their work that they would do. They prepare the hose that they're going to use, and I start doing all that they need to do for the preparation of the blasting, and I would be there observing. And then? L'État qui ont fini de préparer tout, après je commence par un matériel pour autres commence à rappeler tout pour blast. Yes, he repeated what he said about the taking the explosive to start the blasting. And what followed? Qui est arrivé là? Là? Qui est arrivé là, les autres qui ont fini? Ils ont fini de booster tout. Les autres commencent par un matériel. Les autres mettre dans tout comme si pour faire blasting. Les autres par matériel par pour autres rappeler tout. Okay. After preparing for the holes for the blasting, they take the materials for them to start the blasting. Yes, and then? Et dès qu'ils ont fini, rappeler tout, nous cote tout dans le matériel qui restait. After they've done all the works to start the blasting, we count the remaining materials that were not used. We put in the paper. He showed me. And record on the list. On the list, okay. They show you. Yeah. And what do you do with all the remaining explosives? Qu'ils ont fait avec ban qui resté? Oui, ban qui restait, ban qui boîte encore ouvert, il restait là même. Les gars qui nous peut compter comme si. Ban qui déjà ouvert, nous retournons dans la boîte. Oui. Yeah. Those remaining, they put it back in the boxes that had already been opened, and all those that had not been opened remains together with with the rest. Le temps que nous finissons compter, nous finissons mettre tout le papier, nous pacter tout ça là, nous retournons avec en bas. After all the counting and
et nous tire bac matériaux en bas. After all the counting and reconciliation, we go back down to where the transport were. Yes. Et quand nous finissons, nous mettons et quand ils vont nous mettre matériaux de transport. The materials explosives are placed back in the transport. Et quand nous finissons mettre matériaux de transport, nous gagnons pour nous sortir. After they had placed all the remaining explosives and all other materials in the transport, they were asked to leave the place. Yes, and then? Because blaster, blast explosive. And the blaster starts, the blasting works. So what do they do with the remaining explosives? Qui arrive avec ça, qui se met dans pick-up là? Non, ça, l'état qui explose, il finit exploser, ça qui explose, ça explosion là, il y a les checks là-dedans. Il satisfait la façon que ça explosive, il can explose. After the blasting are over, the blasters go back up and visit the blasting site to see if he's satisfied of the works that has been done. Oui, après, là, l'état est satisfait, là, après, nous tournons tout le matériau. Nous faisons s'il descend, tourne le site pour retourner le matériau dans le container. If he's satisfied with the blasting work, then all the materials left and explosive, they go back to place them back in the container. Yeah, return back to the container. Okay. And then what does he do? What do you do? Dans les temps, nous tournons, nous là, nous vers container, nous récoltons encore ça, le matériau, le temps nous peut tourner dans le container. They arriving at the container, they open the boxes again, counting again the remaining boxes, and place them in the container. Yes, and then? Après. Et tant qu'ils ont fini, amasse tout, quelque chose qui nous met dans le container, après c'est qui a cédé, le travail est fini. After that, everybody leaves the premises. And what happens to the containers and the keys, etc.? Oui, la clé qui à mon disposition, il reste avec moi, ordinairement. Et quand nous finissons, nous retournons avec ça, qui là, qui peut travailler la journée, qui se donne à la clé, bon matin, tourner. I keep my set of keys and give it back to the officer that is on duty in the camp. Yeah, who give me in the morning the key. Who gave me the keys in the morning. Did you make any report back to the officer when you get back to office? Quel rapport vous fait avec ces officiels on retourne? I don't recall making any such report. And do you recall when you attended the blasting, or you were supervising the blasting, as you said? Did you observe anything that concerned you during the blasting when you went there? Là où tu as assisté, est-ce que tu observes quelque chose qui te concerne ou l'état où tu es là-bas? Tout ça qui m'a regardé, qui concerne moi. Everything I observed concerned me. In what way? De quelle façon? De quelle façon? Quelquefois, mon façon de penser, quelquefois, un journée qui fait voler, vous n'êtes pas là, puis plus tard, marcher. Qui nous peut travailler, quelquefois, un investisseur, quelquefois,
Então on peut regarder là doit qui faire un capable là c'est moi l'état qui en même temps qui d'autres peut travailler dans moment état qui moment bouge qui faire mon guetter pas là c'est pas pendant qui gagne été quoi. Yes, I went there observing whilst everything was being done. If there were no mishap or anything was happening that was had something missing or something that had been forgotten to be done during the blasting. My question was there anything you observed that made you worried or concerned when you went to the premises, when you observed the containers, when you observed the explosives, the blasting? Okay. Was there anything that you were worried about? Anything? L'état que peut transporter ça quelque chose. Non. Est-ce qu'il y a aucun l'état qui on a là-bas? Est-ce qu'il y a aucun quelque chose qui on voit ou on observe qui peut-être fait fatigo, soit qui drôle, pour l'état on a là-bas? Aucun l'état? Non. Qui participe bien? Dans l'ordre. Everything was. No, I've never observed anything wrong. Everything were in order. The condition of the containers was good? Condition containers, okay. Oui, très chose classé dans l'ordre. Yes, everything was in order and classified. And all the security arrangements, everything was in order? Système sécurité aussi, ok. Système sécurité. La façon qui quelque chose qui est placé, qui est metté. Mais différent, ça can couler. Yes. Yeah, everything was in order, and the explosives were classified properly. And do you recall the names of the explosives? Vous rappelez non ça va l'explosif? No, I'm not familiar with explosive. And did you play any other role in relation to CCCL? Just escort blasting. And on the night of 6th to 7th December, were you on duty? La nuit 6 à 7, vous êtes en duty? The night of the explosion. I don't know if I finish early in the morning, but Qui date ça? Les 6 mois, par contre, les 6 mois, fini sur le matin, ou bien 6 mois, déjà off. C'est sur les 7 mois, côté, moi, elle était explosé. I do not remember if on the 6th I was working and finished early on the 6th morning. I do not recall, but I do recall that on the 7th, during the day, I was at home. I was off. So at the time of the explosion, were you on duty? L'état explosion. Oui, moi je suis dans la cour les 7. Où tu es en duty? Non, moi je suis côté moi, à l'état, moi je suis à servitoire. I was at home and I was going to use the toilet. And do you know anything about the explosion that happened at CCCL? No, I do not. And when last did you attend at the CCCL premises? Prior to the explosion? I do not recall because prior to the incident, I had not been there for a very long time. For a long time. And following the explosion, were you contacted by anyone to make a statement? Concernant l'explosion, tu m'as contacté pour faire statement? Contacté. Ça plus tard, ça allait être dit après. Plus tard, à cause de temps qui nous tient, chaque explosion est arrivée, de temps qui m'ont sorti dehors, mon chum de transport à Dieu pour l'hôpital. Et tant que chaque explosion est arrivée là, et tant que nous sorti de la case, mon chum de transport la police, mon chum à Dieu pour l'hôpital. Said when the incident happened, I
got into a transport and was transported to the hospital immediately after the explosion. But the CID much later contacted me. Were you also injured? Utigaye Dimalo? Yes, in the face and the ear. Where do you reside? Côté Ouest. You said Uh, Petit Paris. Petit Paris, Petit Village Paris, Blanc. yes. Village Jean Blanc, Petit Paris. I will invite Commissioner Ruku to ask you some questions. Bonjour, Caporal Aglaï. Bonjour. Shoko. Nikichol, Kinji, Chakodaboui, consommation publique. I would like you to correct something that you've said for the public. Vous dites le chairman demande au qui le fait ou une réponse et qui le fait rajoute. Correct ça? Il ne faut pas réaliser ce qu'on dit. When chairman asked you about Poshu, you mentioned something about riot. Oui. Yes, I Faire did. rajoute. Hein? Dis autres faire rajoute. Oui, qu'est-ce que mal expliqué? Maybe I Je ne peux pas faire rajoute. No training. Il y a un petit riot unit pour deal avec civil unrest, civil disturbances, qui compris des platoons. Et chaque plateau, il y en a 33 dimons et divisé en 6 sections. Correct ça? Mr. Ruku, Wait. just 1 minute. Sorry. Do you mind translating? I got lost. Vous Sorry. voulez me répéter? Yes. On dit, je ne peux pas faire riot côté bien. Je Yeah. deal avec civil unrest, civil disturbances, I'm telling you that at the PMU at the time, we do not do riot, but it deals with civil unrest and civil disturbances. civil disturbances. C'est ça, il y en a des platoons And there are 2 platoons, qui compris 33 dimons chaque platoon comprises of 33 officers on each platoon, et chaque platoon est divisé en 6 sections. and each platoon is divided in 6 sections, Et l'autre travail aussi and Oh. all the work that est de arrest dangerous armed criminal helps to arrest dangerous criminals, armed and armed escape convict. and armed escape convicts. Ça qui il peut dire ça qui travaille qui PMU qui fait ça Et là. pour provide security pour high government official pour son résidence. Correct ça? Oui. Il correct ça qui peut dire là. Et où Yes, it is. où tient du monde, un garde, un caporal, ou tu as un caporal, un caporal. Où tu gagnes secondé, côte résidence VP4 Anglaise. Correct ça? And you were a guard seconded Ici, to ministre VP d'État. Pardon? Ministre d'État. Sorry, Mr. Où tu Ruku. ministre? Oui. Minister Oui. for Oui. Ici, ministre d'État. Sorry. C'est pour. C'est président pour. Mr. She's It not is interpreting. correct. She's not interpreting the question. Can you? It is correct. He was a vice president. No. When I there is the minister. He was a minister at the time. What was the question from Mr. Ruku? The question was that he was seconded to Mr. Faw as a PMU guard at the time, Security security for his residence. Sometimes nights and day. Yes. Fait asseoir tous les autres. Combien de temps que tu fais là-bas? How long did you do that? Bon, pas mal de combien de temps c'est mon travail là parce que dernière élection qui arrive qui change gouvernement. Avec I do not recall the exact time I spent I there, remember that but, when they starting. but I was there until the last election
when there was a change of government. À peu près 4 ans, 5 ans. Please. Hmm? Please, si tu as ministre, More- l'État more- ministre, vice-président, après que more- vice-président. More than 5 years. More than 5 years. Plus Et que comment 5 travailler ans? avec Sanchez? Yes, more than 5 years. Quand il 10 ans, pas là, Maybe 10 years. 10. possibilité. Possible. Comment t'imagines l'État qui commence? I do not recall the time I started. Mon imagine que pas 2006, 7, 6, 6. Comment imagine comme ça? Maybe I started in 2006. Ça veut dire, pendant l'État, vous parlez avec le Cccl. That is, But during how these times, you never went to Cccl. Non. No, I did not. Et il est possible aussi ou pas pour qu'on ait, si tu n'as pas cadre dans le gate, à cause du pan là-bas, pas dans Possibility, you do not know if there were padlocks on the gate or the container. ça, gate qui dit cadre non cassé. The gate that you mentioned that the padlock was broken. You would not know because you didn't go there during these times. Ça l'État, oui, c'est moi. Ça que moi t'explique, ça l'État. Après, qui ça gouvernement changé, ça me semble l'État que tu commences à voir moi pour ciel pas travail là-bas. I was talking about the change after the change of government. That is the time they sent me to start working, doing those trips to Cccl. Le moment où tu as cadre dans The first time que moi j'allais oui chill. Wait, the first avant pas time, pour qu'on connaisse. Non. that is the time I knew the padlock were there. Not before. I would not know about it before that time. Ou dit ou pas trop conversant avec ça va explosive. You said that you were not that conversant with explosive. Correct? Explique-moi un peu là. You pas con explosive. Pas con rien dans l'explosive. Non, on a l'explosion. Moi, ça que les autres porteurs, les autres servent, les autres expliquent au papier, les autres disent ça et ça. Yes, I was not conversant, but I knew what they were telling me, what they were showing me as being explosives. Vous connaissez ça? Non, mais c'est mon imagination pour distinguer les I've heard about it, but I don't know Ça qu'ils ont about it dit for sure. capsule type blanc, Okay. aluminium. Ça qui au Do servi you know anything about pour faire capsule? exploser. Oui. Oui, ça mon job le mon connaît. Yes, I know about the capsule Mon papier imagination. because I've held it in my hand. Et il correct qui s'aime ça qui supposé avec ou Oui. pour donner blaster on demande pour les autres. À cause si pas Ça ça. derrière matériau qui vous donne pour faire exploser ça fait exploser la mine. That is the last material that you give to them for the blasting, to make the blast explode. Et ça est supposé dans possession les autres qui demandent pas un besoin. This is supposed to be in your possession and they ask you for that one by Moi one. là-bas, c'est ça. Yes. Parole qu'ils ont dit moi ça couper dit moi. Yes, when I went there, this is what they told me when I went there. Et ça est dans possession correct. Oui, tout à This is Vous in donnez your pas- possession, Ou dans correct? d'autres pas un Yes. les besoins. You Oui, give them one by one when they moment need. l'État pas de faire exploser. Yes, it is correct. Et après, il informe et pour besoin mettre combien on donne les autres ça. Oui, mettez You le have a papier. form that Le papier qui donne you record how many has been given to them. Yes, it is correct. Combien l'intercortex qui nous servi. How? Tout ça qui How many nous servi là-bas, tout ça cortex? fait le papier. Yes, it is correct. Everything that you're saying is correct. It is everything that they ask from us. It is recorded on that list. Et sa forme, et sa banane, quelque chose qui restait,
Vous faites entrer encore ou ça forme combien de risques? Oui, oui. All materials and explosives that are left over, it is recorded on the list. Oui. Et ça Yes. forme même coup de poteau après. L'état qui nous finit, oui. The Nous form is faire brought tout to quelque put through chose afterwards. dans le conteneur. Yes, Nous assurer. yes, it is correct. Pourquoi? Parce que dans le conteneur, nous récoltons encore ça. Si nous pas mal porte quelque chose. Vous mettez Des le fois, ça? hein? A last count is done at the container itself just to verify and make sure that everything is in order, and then it is brought to the port-through. Et ça forme même coup de poteau, oui. Oui, As, nous donne ça aux being officiers qui said. travaillent. And given to the officer in charge. Mais vous pas de mentionner avant ça. Bah, on oublie, on pas. On va pas imaginer, pas seul. Non, mais besoin de mentionner parce que demander si donne nous informe ou rempli ou n'amène à qui rester par une dit. You should not forget about this part. If there is a Ça form veut dire that is given, les on sorti côté ministre pour retourner au camp, Oui. on a le côté CCL one off. Oui, il faut aller pas When- souvent. when you stop being at Mr. 4, Yeah. you went to CCL from time to time. Il faut aller Oui, ça m'intéresse. Ça va? Ok. Yes. Ça Correct. Ça une fois l'état, Correct. ça veut dire on entre dans le conteneur, on va dans le conteneur. From time Ça qui to monte time, aller, you une fois, enter the container qui and you occupé saw inside the occupé container. sans occupé tiers boîte explosive dans un conteneur pour mettre dans l'autre. One Sortez time, de rien qui vide pour guetter si n'a pas rien qui. One time I went there, Qui- they qui- were qui- removing a box of explosive from Qui one déjà container dans là to stock. another. Non, I observed that. je peux référer à un conteneur qui a la clé qui tire explosif on a daily basis pour don blaster. I'm referring to the container that you had the key Tu as répondu à la question. Qui ont décidé maintenant. to remove the explosive to give to the blasters. E because lo sa container qui ou wana la clé qui is oti explosive pour donner avec ban blasters. Oui, mon il répète encore la question qui demande. Il est répète. He wants you to repeat the question that you asked. On demande si on déjà avoir dans un conteneur, on dit où mon périphérique à conteneur qui où en est la clé, si elle est la clé, pour tirer explosif, pour gagner servi, on est daily basis for blasting. Si on voit dans un conteneur, Vous trouvez, oui, vous trouvez le cas ouvert là, pour trouver avant le matériel là. Yes, when it is open, you can observe inside the container ou and capable everything that is contained in there. décrire comment un explosif il gagne classe dans un conteneur. Can you Il y a classé le camarade et nous l'autre. can you explain how the containers are classed? How the explosives are classed? They are mounted on top of each other. Explique plus bien. Si dans un sel, pour bien mettre un talon, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Si un sel va contenir, Ah. Pas mal de séments, tout ça là, en ordre, le camarade. Monsieur, on demande combien il y a un explosif, il y a une classe dans le conteneur. qui ont des affaires sel? Si il dit, moi, il met un camarade comme ça. Pour exemple, on dit, si il y a un self, Shelf, côté Oh, mettre ban, shelf. côté mettre ban He's affaires. asking if ban, how the ban, containers diffère, are explode. classed on top of each other, if they are classed on shelves.
Stored on shelves. Stored on shelves, Non, yes. on veut dire Jili ça cause en créole là dit mettre le camarade. Avec du pour Angélique Oui. Night ou mettre l'eau là ou mettre l'eau là. Demande aussi il y a un shelf qui s'abonne container il est classé là. Comme si un container il y a un shelf. Après il y a l'autre shelf. Vous voulez dire ça va Ça va une boîte ou ça va un container qui ça va un explosif là-dedans. Tout un explosif item que vous servez. So, banjel, original guy make you camarade. The gels are classed one on top of each other Because of battery go, you guy make you because the boxes are quite les big. autres, ça guy qui parle, il y en a là qui a shelf. Other items, they are on shelves. Vous pouvez dire que un gel il dans même container qui ça dit tout était. Non, c'est pas rien. C'est You're telling me that the container. gel are in the same container that the others? No, they are separated. Le temps pour nous faire score, il n'y a aucun si l'incident qui n'est arrivé concernant explosif comme si qui When you went to the CCL, has there been any incident with regards to the explosive? No, never. There has never been any incident because when we go there, we go according to what we are told to go and do there, and according to records that we need to keep, and the security work and observance of the blasting that should be done. Avant les petits mouvements dans flat côté village en blanc. Oui. Où tu restes au camp PMU. Oui. Pas trop loin Before moving to the Jean Blanc estate, you used to stay at the PMU quarters. Yes. Married quarters, hein? PMU married quarters. Il y en a des PMU married quarters. Il y en a married quarters avec baraque pour single men. Correct ça? Yes. Correct. Ça là, les temps, la mine, blasting, côté Cccl. La case est affectée, côté Cccl. Whenever there are blasting being done at Cccl, where the houses are affected. When they do the blasting, les petits la mine. okay. Si c'est la case, c'est quelque chose qui. When the blasting were being carried out, were any houses affected at the time? On va pas connaître seulement nous la case qui monte que c'est là à dehors sur la haga crack. I would not know, but the house where I was living, there was a big crack on the outside. Là, une petite, on va sentir un tremblement comme si avant. When the blasting were being carried out, you see also you feel it. Did you Sometime. feel any tremor outside the house? Yes, we did. Even at Cccl, when we were there, you could feel the tremor of the effect. UCPS? Yeah, UCPS also when sometimes blasting you feel it. He's referring to UCPS. Ok, merci. Thank you. Thank you, Mr. Miko. Caporal Aglaé, on dit nous on a 28 ans, ou peut travailler avec Potro. Oui. Okay? We've been working with Potro for 28 years. Yes. Combien de fois, quelquefois, pour dire à peu près, on a fait blasting escort, côté CCL? How many times? Plusieurs fois. Plusieurs fois. UCPS, on a allé. CCL aussi, on a allé. I cannot tell how many times I've been there. Ou fait des shifts ou?
Do you do? dans l'ISO. Ils Shift ont commencé l'ISO. à mon I do day and night shift. Ça, inspecteur Mania, il y a un nous, dit mon gars choisi pour faire sa blasting escort, dépendant aussi des autres qui la sa shift ça zo, car this guy pick at random pour aller. Inspector Manya yesterday was here. He told them that to go to observe the blasting work, you can be picked according to if you're on duty at the time. You just picked and asked to go there. Oui. Correct. Ça veut dire possibilité on a la quantité de fois même. Possibility you've been there lots of time. Oui, c'est moi, il pas tout le temps, c'est moi, l'État qui m'a travaillé ici, on a blasting, les autres piquent moi. Maybe not a lot of time, but whenever I was on duty and there were observation to be done there during the blasting, I was picked to be. Okay. On dit nous pas de training dans l'explosive. Oui. You said that you've had no training in explosives. Là où tu peux escort ça ban blasters là. When you were escorting those blasters, Ou tu connais seulement que l'explosive vient quelque chose vraiment dangereux. you knew that explosives are very dangerous. Oui, mon gars, dit. Yes, I've been told. Ou tu sens en sécurité pour décider ça rôle que tu peux jouer Did you feel malgré que tu n'as pas training. Did you feel secure when you were doing that work, even if you had no training in that domain? No. On déjà raise ça concerne avec le supérieur. Had you ever raised concerns with your superiors with regards to that? Never. Les ou le camp potro, on gagne dit pour dire faire sa blasting escort. Whenever disons. you were at the camp at Potro and you were told that you were going to do this blasting escort, Ou dit nous prend la clé cameraman you qui said là dans that, camp. you said that you take the key from the armory man who is there in the camp. Yes. Côté ça armory était. Where is the armory you're talking about? Is in the camp? Inside the camp. Décrit nous un petit guide côté ça armory était. They could Pour bandi monde qui pas connaît côté ça armory était. explain the whereabouts of this armory for others who doesn't know where it is. Côté y est exactement ça armory. Idéal pour expliquer côté Amri, il était. Is it ideal to explain Non, en where fait, an qui m'a armory passé demande is il y a dans situated? building, un building séparé. Non, il y a dans la Is building. it inside the La building building porch. or is it is inside Outside, inside the fence. OK. it is inside the fence of the Protru premises? OK. Lequel qui en a accès avec sa armory? Who has access to this armory? Ça dit mon qui gagne autorisé pour travailler là-dedans. The authorized personnel. Combien de monde? Un 10 monde, 2 monde, 3 10 monde, 10 monde. Pour le moment, dans chaque chiffre, il y en a 10 monde qui travaille là-dedans. From each shift, there is one officer who works there. On aussi dit nous, on a la clé pour tous les 4 containers. You said that you. Vous gagnez la clé pour tous les 4 containers. You also said that you had a key for each of the 4 containers. Ou assurez ça? Are you sure of that? Are Ou you assurez sure? ou tu as Are you la sure? clé pour tous les 4 containers? Je pense, oui. À l'état. I think. Pas ou penser, oui. Yes, at the Oui, ou tu as time. la clé tous les 4 containers, ou soit tu as la clé 1, ou soit 2, ou soit 3 de ces 4 containers. Ah, yes. You had you had the 4 keys for the 4 containers, or you had 1 or 2 of the keys for 2 containers. 4 containers. I had the keys to the 4 containers. Ça veut dire les armory men pareil on dit peut donner la clé, il peut donner pas la clé.
Yeah. So, as you said, when the armory officer is giving you the key, they're giving you a bunch of keys. Apre le on explike pou di le on arrive kote container yon de la porte. Est-ce que vous pouvez mettre de la porte, pareil, ça de la porte, comme il y a ouvert là? Non, je vais When explain the two doors at the container that you spoke about. Seulement, comment il y a ouvert? Vous pouvez mettre Sorry, you didn't say his response? What was his response? To her, he said, no. It's the gate. You're talking about. Non, il s'est dit, metal. Oh, he said he's talking about the type of the door. He said Non, mon papa it's an demande iron door. OK, mon papa pe demande qui matériau ça la porte il fait avec. Regarde ça la I'm not porte derrière, asking ou the doit derrière. material. Okay. I'm not asking about the material that the door Yeah. consists of. Il y a la porte qui ouvert et de la porte. Oui, yeah. Dans sa frame, il y a de la porte qui ouvert comme ça. It's the door. I'm talking the type of door Okay. that you're talking about. Versus ça qui là il ouvert juste la porte. Oui. This one, there's only one door, and this one is a double door. Okay. Est-ce que vous pouvez mettre ça si ouvert comme ça avec de la porte ou soit il y a la porte là et la porte là Which one are you séparément? referring to? The single door or the double doors one? À cause d'une petite de la porte. You said there were two doors. Oui, il y a, si on peut dire ça, première fence, c'est un petit peu de la porte, il y a une première fence avec deuxième fence. Oui, non, ça fence, ça. He Nous meant- comprends où mon fence. Oui, mais ça a des fences, il y en a autres Oui. là, Non, chacun sur la porte. container même the, tout peut the dire. two fences, they each had doors. Oui. Je connais combien de containers il était. Si on peut confirmer avec vous pour expliquer. Un container normal que non de la porte ça coupe mine. Ouvert. Vous pouvez demander la porte container. Container oui. I'm Container asking de la porte. about the container. De To la explain porte. the- yes, they Avec de la had porte. two doors. Merci. OK. On aussi dit nous pour dire où tu as la clé pour ça débarrer. You also Oui. told us that you had Voici, the oui. keys for the two Oui, on gates. ouvert, oui. Yes, I'm sure, and I opened them. Ça veut dire là on peut gagner la clé avec Armryman, il peut donner nous tout ça la clé tout container So avec when you received the bunch of keys from the armoryman, so you were receiving all The keys, the yeah. keys for the We containers. need to open the gate and the Yes, the because we containers needed to also. open the gates and the door of the container. plus ou tu as aussi la clé barreau. Which are not likely Oui, vous avez ouvert barreau pour le container. Yes, because we had to open the gate to Des gates, la clé pour reach des the- pour barreau des Sorry, gates. stop. You didn't repeat the question in English. What was the It said question? that so you also had keys to the gates. He said yes, because you have to open the gates to reach the container. OK, après on dit nous ouvert container nous prend matériaux qui pour gagner servir au site. So you said that you open the container to take the materials that are going to be used at the blasting site. Yes. Yes, correct. Et après on dit nous ça veut dire travailler qui peut travailler au site avec blaster. When you were referring to we, you meant ou avec ban travailleur. You meant you and the Workers the- going to work on the site. yeah the guys that work on the site. Yes. Combien de travailleurs tu en as? Nous à pas de blaster, combien de travailleurs? Apart blasters, how many officers were there? Non, How many combien? workers? Imagine exactement As la office. quantité, c'est à peu près Workers. 5 ou 6 par là, ou soit 7. Qui involve dans ça Five, Il six. est tapé dans le site pour 5, 6, or 7. 5 ou 6 dit non? It Five or is six. sit. Il Or capable de 7. Or 7. Ça veut dire qu'il y a plusieurs du monde qui gagne involve dans ça. So there Oui, were il y a several il y en a Travail. people il y en a involved in ça- that work. Yeah. Yes. OK.
Après, clarifier pour moi, là on dit nous ti ban matériaux de conteneur nous place de transport. Oui. Clarify when what you meant by we remove the materials and place them in the transport. Pour lesquels ça transport? Pour you Cccl. Quelle qualité de transport? It belongs to Cccl. Long wheelbase. Long wheelbase. Okay. Après, on dit nous, les transports pas arrivent au site, code l'emmène pour gagner tirer. You said that. Nous, petits matériaux, travailleurs, ils emmènent au site. You said that whenever the transport do not reach the site where the blasting are to be done, you remove the materials and bring it to the site. Combien de gens qui involved là, qui emmènent ça bon matériel au site? How Pour ça, tout le monde many, qui peut travailler au site. how many workers are involved in transporting the materials to the site? À peu près combien? How many? Oui, ça joue. S'il y en a 5, s'il y en a 6, 7 personnes. If on that day there were 5 or 6, it depends on the number of workers that are on duty on that day. Okay. Ok. Regarding ça bon matériel là, hein? Oui. Les on peut tirer, well, les travailleurs Cccl peut tirer dans container, ou peut regarder. Oui. Il peut tirer une boîte qui scellée ou soit une boîte qui décastée, il peut tirer un item individuellement là-dedans. When you're observing, Pour les gars, ils sont la quantité qui ont besoin. when you're observing the workers removing the materials, are the boxes sealed, or he's removing the amount of materials that he needs to go and do that particular work with? Généralement, nous petits matériaux, nous tout ça qui peut encore servir, la quantité. They remove all those that has not been used. Là, on dit qui peut encore service, ça veut dire bon qui décasté. Leopedi, Non, what do you mean that has not been used? What do you mean? Nous tirons, nous tirons un carton qui peut encore pacté dans son boîte. Oh, we remove those that are already sealed. Ça veut dire tout matériel dans le carton ou soit dans son Oui, l'emballage. all the après, il y en a materials ça un bout qui restait aussi autres pas aussi à laver. You mean that those that are already in the boxes? Yes, and Après, il y en a ça qui sont déjà restés. those that are already open, that had been left from other works before, they also take those to go up with. Là, on peut dire bon qui déjà resté. Explique-moi un petit moment. Bon qui déjà resté. Oui, qui What déjà do you mean servi by avant, those that, qui déjà restauré dans le store. Ça veut dire. I'm Sorry. Those that had been left from previous work, from previous blasting, already opened. They are also taken Là, on dit to the site. déjà ouvert. Pareil, ça madame Petron c'est là. On peut dire qu'il faut une boîte qui est ouverte, un item là-dedans. Do you mean, when you said that already open, do you mean that they also take from boxes that had already had a material removed from that particular box? Returns Yes. qui déjà servi avant. Yes, the returns that had already been used from Qui sont boîtes qui previous, décastées. Ils sont déjà décastés, oui, c'est moi, Yes. nous déjà tourné avec. Okay. yes, unsealed ones. Après, on dit nous, les autres fini rempli tout. Oui. Tout récolte matériaux qui restait. Qui pas Nous servi. fini, oui. Tout You quelque said chose that- qui fini, oui. Nous compter, quelque chose qui You said restait. that after the holes have been prepared, there is a recount that is done. Yeah. Yes, Autres mettre le correct. papier, autres montrez-moi, ça qu'on dit. Oui, les temps qui nous peut compter, les It temps is fini compter, listed. ils mettent It mon is papier côté écrit. recorded. It is recorded. Oui, Yes, correct. Après, on dit nous mettons le transport. Lesquels nous? When you say we
Oui, bon place them travailleur on the transport. qui peut travailler Who dans are le we? site, je descends avec. The workers that were working on the blasting site, they come down to the transport. Really. Zot met lo sa même sa transport qui t'amène Oui, c'est un zot. transport qui vient, qui tourne, qui vient. Sa transport, il Yes, the reste same transport. il reste stationné côté de bag zot li sa transport. Ou soit il Is the bouge à l'aucun transport part. remain Bon, where it was previously parked before going on the site, before going to the Aucune blasting question. site? OK. Il demande si sa transport il reste dans sa position qu'il les autres mené, autres Oui. prend matériaux par le site. Il reste là, li sa transport. Non, non, non. Michel Clary, attendez un petit moment. Hein. On dit, nous pour dire transport y emmène zot. Oui, oui. You said Si that zot, sa transport pas arrive le salon doit côté salon min per gain Oui. mette travailler qui pour emmène sa bonne matériaux. You said that the transport brings you to the blasting site, and whenever the transport cannot reach the blasting site, the transport remains where it is parked, and the workers transport the materials Oui. to the site. OK. Présent li sa transport rester là même là li. À cause on dit nous pour dire les fini en plus sa bonne trou. Ban qui pas servi pour gagner mettre le transport. Ça veut dire transport stationary là li. Do you mean the transport remains stationary there? Because you said that after preparing the holes, whatever materials remains is counted and recorded and taken back to the transport. Does the transport remains parked previously to the workers going to the blasting site? Non, non, non. Transport, l'État nous finit comment on dit ça? Des charges, transport, l'État nous finit des charges, et nous met le matériau à terre là. Transport, il y a des pas rester là. No, Yeah, it does not remain there after bringing all the materials up to the blasting site. The transport depart. Raison qui m'a fait demander ça, c'est pour nous comprendre qui process routine servi. T'as l'air aussi dit moi, les nous fini compter, OK? Nous comme si nous fini ampli tout. Ça qui restait ou compter, nous allons mettre côté transport y était, nous matériaux de transport. I'm just trying to understand the method that you use, because previously you said that after all the holes have been prepared and remaining materials are taken to the transport. So now I want to understand where the transport. Sorry, I think I should come in there because I think maybe we're getting confused. Maybe he can explain, from what I understood from other witnesses as well, from the container they load it into some sort of truck or van, and that goes to some place near the hill, and then they use another equipment, like a JCB or whatever they're called, and that goes up the hill. Can he just clarify that's because that's what I understood. It is So Cccl maybe he can explain, because when he says transport, maybe he can describe the different vehicles maybe. So that C'est ça qui les comprend, qui fait clair à cause peut-être les autres témoins qui viennent là, les qui disent autant même ça bon matériaux, ça transport qui amène ça bon matériaux, il restait là à cause de pas capable d'arriver pour sa site. Après, il comprend qu'il peut-être ça bon matériaux, il gagne mettre dans JCB. Pour amener sa site, sa blasting. This also happens, yes. OK. Moi pour continuer avec l'année que mon petit peu commencer avec monsieur Aglaé, Caporal Aglaé. Après qu'on dit on dit là nous mettre matériaux de transport, nous gagne dit aller. Ça veut dire aller al koto soit aller al masqué. When you said that after the materials have been placed into the transport, you are asked to leave. What do you mean by leave the place? We are asked to move further away from where the explosives are being done. The blasting is being done. Okay. Raison que mon peut demander ça bonne question là pour bon membre public qui pas comprend exactement
qui involve dans tilamine, escort blasting, tout ça bonne procédure. The reason I'm asking this question is for the member of the public that do not understand what blasting, all the works that involve blasting, how it is done, explosive, how explosives are being taken up to the site, and what really happens when blasting are being carried out. OK. Caporal aglaé ou dit nous fini tilamine, blaster y a lo side pour gete si tout matériel y en ordre. Si satisfait, nous al back au transport. You said Okay. that after the blasting is over, the workers go back to the blasting site. Not workers. No. Only the blaster. Oh, he said only the blaster goes back. OK. Only the blaster goes back. Et compter et mettre back le transport. He counts and place back the materials on the transport. Pour descendre back pour un coup de container. No, you're confused. No? Yeah, sorry, what I understood is that the blaster goes up and the rest have to move away. Right. So they move away from the blasting, and the blasting happens, and then they come down with the blaster comes down, checks. They go back. The blast. They check what's happened to the blast, and then they come down and put the blasting, the explosives back in the container. They give, I don't know, she is cheaper or the report. Non, mon père demande une question à cause mon envie clarifier ça qui là. OK? Si satisfait, I'm going to ask you some Si further satisfait. question because I want to clarify what you just said. si satisfait, je descends là. OK? Si sa blaster is satisfied avec, if the blaster is satisfied with how the blasting went, so you go down. Yeah. OK. Yes, Par correct. exemple, si pas satisfait, qui arrive là, If he explique-nous is not sa procédure. satisfied with how the blasting was done, what happens then? Mon pas pourquoi d'accord, il pas jamais arrivé. I would not know because it never happened that he was not satisfied with how the blasting was So, done. tout l'occasion qui on a là-bas, l'amine, il a tiré pareil, sa blaster, tire un désir, sa lamine, il Every a time tiré. you've been there, blasting was done to the satisfaction of the blaster. Yes. Yes, correct. Jamais n'a aucun misfire, jamais n'a anything qui n'a mal. Nothing ever went wrong with the blasting work No. when you attended the. No. Never. Pan des arrivées côté le temps de mettre l'amine partout, l'amine qui explosé. Has it ever happened that not all the explosive exploded when the blasting was done? No. No. Dernier compte qui gagne fait les l'amine fini, ils arrive ils fini descendre là hein. Côté ça dernier compte il fait devant container, devant sa When- container. Exactly what time that the last counting is done for the materials left Devant container. in front of the store the container. in front of the container before storing the materials, the leftover materials back into the container. Ça process qu'on dit nous là. Il a combien l'état ordinairement? Par exemple, disons, ou vient travail, ou peut gagner assign pour faire sa blasting escort. Between là, ou peut quitter camp pour aller ou arrive côté Cccl, jusqu'à là, retourne back côté Cccl. How long Don't does know. this Any délai temps. blasting escort takes from the moment that you leave the camp and the blasting is over, placing all the explosive back into the container and you going back to the camp? How long does it take? Il n'a pas l'air spécifique. Seulement, plus qui m'a imaginé que faire un 10 après-midi. Un à 10 après-midi.
No specific time, maybe one between 1 and 2 o'clock in the afternoon. Dia ka state ko pela pli. Depends on the amount of holes being prepared. Ok, c'est toute mon question. Merci. Yeah. Can I just ask you to clarify, does the blaster return back to the site to make sure that there's no misfires before he allows the crew to return? Yes. Yes? Okay. And then you go back to the magazine to put the explosives. Sorry, just repeat your answer. Oh, We après qui the last time we check la loi qui explosive d'exploser. Là, il donne go ahead pour nous tourner container pour retourner ban matériaux qui restent. Yes, after the blaster has verified that there was no misfire, everything has been gone according to what was intended to do. He gives the order for them to go back to the container with all the leftover materials to place them back into the container. Sure. And you've also told us that the officers at Portrou, like yourselves, do not have training in explosives, right? Yes. And some of your colleagues also told us the same thing. And would you agree that you should have training before you carry out such, before you deal in explosives or any hazardous material? Do you feel that as officers you should have training? Yes. Everything you do, you should be trained. You should be trained, yes. Because then you can provide some meaningful, significant input. When you go there, you're going there to, and you understand what you're dealing with, correct? Okay. Mr. Ruko wants to ask one more question. Yes, tout pour lui. Kapola Gray, Yes, sir. si certains autres officiers ou dirigeants ici la clé, ou dit il y en a 4. Okay. Lesquels quoi est confusé là? Les autres bien où? Mr. Guy, if other Portrou officers before you told us that they had only one key, and you saying that you had 4, who's telling the truth? And Non, pas pour si moi qui confusé ou bien si les autres. I do not know if I am the one confused or them. Tante. Ou pas quoi péter toi à cause 10 ans pendant là-bas ou pendant là? Don't you think that it's maybe you who's confused because you haven't been there for 10 years or more? Possible. À cause. Possible. Possible ou? Yeah. Possible. À cause dernière question. Si vous avez 4 la clé, vous pouvez avoir 4 conteneurs qui sont contents, non? If you had 4 keys, you would have seen all 4 containers what was contained in there. Et ça pas le cas ou admis. But do you admit that it was not the case? Okay, thank you. What was his answer? He nodded. He said that if he had, he's saying that if he had all 4 keys that he says he had, he would have seen in all 4 containers was what was contained in the 4 content containers. in all 4 containers. And he nodded. Okay, it's left. I think it's left more confusion because he did say they opened more than one container at a time to take out the different products. So maybe just one last question: is there anything else that you wish to tell us? Quelque chose encore que vous voulez dire, non? Nothing else? Thank you for your time. We appreciate you coming. Thank you. We will resume at 10:45 for the next witness.